Imagine ou parler avec un monde qui est important pour et puis ou dire ma vie well. I wanna see you. Or I want to see you. 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 Si ça te prend pile temps pour rencontrer un monde qui est important pour et puis les ouais monde ça pour dire ou te manque man pile. I missed you so much. 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 Imagine au distance là tellement fait nous mal et on dit mon nan, on pas attendre pour moi. You know, I can't wait to see you. I can't wait to see you. I can't wait to see you. I can't wait to see you either. I can't wait to see you. Si vous voulez faire moun ça sentir que les gagne en pile importance pour ou capable dire I have faith in you. Ça veut dire moi j'ai confiance en vous. I have faith in you. 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 Si vous parlez avec un monde et vous dites moun ça, you know, moi voulais avec vous. I wanna be with you. And I want to be with you. I want to be with you. I want to be with you. Si ça t'arrive, moun qui est important pour vous, gen yon bagay qui révèle et puis l'a crier tout ça pour capable montrer moun ça que ou là pour lui ou capable dire I'm here for you. Qui veut dire moi là pour I'm here for you, Mom. I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Si wap di moun ça, moi tellement aimé ou. OK, moi adoré ou, je t'adore. Ou capable dire I adore you. 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 And I adore you too. Si ou estime moun ça li fait différence parmi l'autre moun qui ou kon habitué fréquenter yo, et bien on capable di moun ça you are the best or you are the best. Qui veut dire ou c'est plus bon, alright? You are the best. 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 Ou faire au moun yon compliment, en anglais ou capable dire you are amazing or you're amazing. Qui veut dire ou incroyable. You are amazing. 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 En anglais, soit dire au moun tellement fier de vous, c'est I'm so proud of you. 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 En anglais, pour montrer au monde que vous voulez pour les toujours en joie, et bien capable dire I want you to be happy. Qui veut dire moi voulais pour toujours content, moi voulais pour toujours en joie. I want you to be happy. 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 En anglais, soit dire au monde prends soin de tête, OK? C'est take care of yourself. 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 En anglais, soit souhaiter au monde joyeux Saint-Valentin, c'est Happy Valentine's Day. Hey, Happy Valentine's Day. 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 Well, happy Valentine's Day, Lois. Happy Valentine's. En anglais, si vous dites au monde, m'a toujours aimé. I will always love you. 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 En anglais, si vous dites au monde, ou c'est un bon monde. You are a good person. Hey, you are a good person. Good person. You are a good person. You are a good person. You are a good person. En anglais, si vous dites l'amour est aveugle. Love is blind. Oh my God, love is blind. 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 No, it's worse. Love distorts things. En anglais, si vous dites au monde, ou brisé kem, c'est you broke my heart.
You broke my heart. You broke my heart. You broke my heart. You broke my heart. Madame moun sa fin brise kè ou e ou dil, mpa reme ou anko. I don't love you anymore. 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 Au final, si moun nan di ou, mpa reme ou anko. En ou kapab repon, I don't care. Ki vle di? Mpa kye. Ben, je m'en fous. I don't care. 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 En passant, si vous avez apprendre plus ensemble avec nous, nous avons un livre expression qui a environ 400 expressions de base et avancées, plus 340 expressions, and then plus 55 abréviations. Livre ça li avec tout audio li. C'est pas seulement les mêmes non, nous gagnons environ 4 livres. Nous gagnons livre grammaire, nous gagnons livre prononciation, nous gagnons livre phonétique. Si vous avez aimé gagner livre ça yo, ou capable contacter nous sur WhatsApp dans numéro ça qui c'est 48 78 17 76 pour plus d'informations.